হাই গাইস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আমি আজকে এবার এই হুইল বানানোর যে টেকনিকটা সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, কারণ এরপরে যে আমার নেক্সট ভিডিওটা হবে সেটা হবে একটা আরসি কার রিলেটেড। সো আমি ওই আরসি কারে এই হুইলটা ব্যবহার করেছি। তো মানে একটু গর্জিয়াস লাগছিল যখন আমি হুইলটা ব্যবহার করছি, তাই আমি একটা এক্সট্রা ভিডিও করলাম, কারণ এই ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে। তাই এই হুইল বানানোর যে ভিডিওটা আমি এটা করেছি। সো আপনারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড সাপোর্ট মি। ওকে গাইস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড ওয়েট ফর দ্য নেক্সট ভিডিও।